along with the Tantri, the head Tantri, blessing the devotees. And there is a long shot of the temple complex. Today is Makar Sankranti, which marks this transition of the sun from Dhanu Rashi into Makara Rashi, where the sun, while on its celestial path, enters the zodiac sign of Makara or Capricorn, which marks the start of the 6-month period of Uttarayan. Today is a very auspicious day where we are blessed to witness divine occurrences, the Makaravilakku, the Makara Jyoti, and the celestial star, all these which would be brought to you live by our team. The temple complex of Sabarimala, which is on a hillock, is about 4,000 feet high from the sea level and is located in the Periyar Tiger Reserve. Sabarimala is one among 18 hillocks which are located in the reserve, and the temple is right amidst the forest. The forest area around the temple is called Pungavanam, or the forest full of flowers, and this temple witnesses multitudes taking a long trek from the Pampa river, beside the river, trekking 4 to 4.5 kilometers through the forest area to reach the Sannidhanam. We see a long shot of the temple complex where we see the flagstaff, and now coming into view is the temple complex with the Sanctum Sanctorum in the front on the left, which is the abode of Lord Ayyappa. Next to the Lord is the Ganapati temple. So the devotees who come up to the Sanctum Sanctorum, this is the flagstaff in front of the temple, and once we get one more view of the flagstaff, we'll go into a greater detail about the flagstaff. So to reach the Sanctum Sanctorum, which is on a plateau at a height of 40 feet from the ground, the devotees climb 18 holy steps to reach the Sanctum Sanctorum. Just in front of the temple, coming into view, is the flagstaff, which is called the Kodimaram or the Dwajastambham, which is right in front of the Mukha Mandapam or the facade of the temple. The Kodimaram is gold plated, and if you take a closer look at the Kodimaram, on top of the flagstaff we will see the vehicle of Lord Ayyappa, which is a horse, golden colored with golden mane, just like the color of sandal. Now why do I say that? Because every day the temple closes at 11 o'clock in the night, when a lullaby in Sanskrit called Harivarasanam is sung to put the Lord to sleep. And in the Harivarasanam, some of the words are Kalaba Kesari Vaji Vahanam, which describes the royal vehicle of the Lord, and that vehicle is the golden colored horse which is seen atop the flagstaff. More than 1.5 lakh pilgrims are expected to see the Makara
Jyoti today. स्वामी शरणमय्यप्पा। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। अभी आप आपके टीवी के पर्दे पर जो देख रहे हैं वो है एक मंदिर का मशहूर त्योहार। इस दृश्य को आपके लिए दूरदर्शन नेशनल और भारती के जरिए सीधा प्रसारित किया जा रहा है केरल के तिरुवनंतपुरम केंद्र से। इससे पहले कि मैं इसकी हिस्टोरी के बारे में कुछ बताऊं, अभी आपको मैं ये बता रहा हूं कि जो आप पर्दे पे देख रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है। ये जो मंदिर का प्रेमिसेस है, जिस जगह आप देख सकते हैं भक्त लोग आके इकट्ठा होने शुरू हुए हैं, क्योंकि आज का दिन है एक मुख्य दिन और इस दिन को मकरविलक्कु कहा जाता है। यानी कि आज एक मकर ज्योति का प्रकाशन होने वाला है, जो इस 2 महीने का त्यौहार का सबसे प्रमुख घटना है। आज आपको मुख्य पुरोहित के साथ तंत्री सब मिलकर भक्त लोगों को स्वीकार करते हैं और भक्त लोग अब से ही आकर इकट्ठा होने शुरू करते हैं। जो देख रहे हैं वो है ये एक रिवाज है, एक रस्म है जो इस त्योहार का एक हिस्सा है। इधर आकर भक्त लोग बड़ी भक्ति के साथ दर्शन करने के बाद, भक्त भरा नृत्य करने के बाद वहाँ जो ढोल बजाना सब होता है उसके हिसाब से बड़ी भक्ति के साथ नृत्य करते हुए भगवान का दर्शन करके भगवान के पास अपनी कामना जो हैं उसको पूछते हैं और पूरी उम्मीद के साथ वो लोग बड़ी भक्ति के साथ वहाँ जो हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे जाते हैं। वो आप मुख्य पुरोहित को भी देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो आप केरल का ये तरीक़ा है जो हर मंदिर में हुआ करता है। अब जो है अम्बलपुरपेटा का सीन्स आपको दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पर। और जैसे कि मैं आपको दृष्टि देखने लगते हैं आप, तो थोड़ी देर के लिए आपको इस मंदिर का इतिहास के बारे में 2 बात बताना अच्छा चाहता हूँ। ये जो है हिंदुस्तान के दक्षिण कोने में बसा हुआ राज्य केरल में, केरल के 14 जिला हैं, जिसमें पत्तनमतिट्टा नामक एक जिला है, उसमें इस मंदिर स्थित है। इस शहर में यह मंदिर को बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। बड़ी खुशी के साथ हम आपको ये पेश कर रहे हैं। और ये मंदिर जो हैं पश्चिम घाटियों के पहाड़ियों के बीच घने जंगलों में बसा हुआ है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों और तरह तरह के जानवर को पार कर जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ तक आने के लिए एक ख़ास वक्त और मौसम होता है। और ये जो महीना है अंग्रेज़ी के हिसाब से नवंबर से लेकर जनवरी तक करीबन 60 दिन का त्यौहार होता है और आज उसका अंतिम दिन है। और आज का दिन है मकरविलक्कु जो कहते हैं मलयालम में। आज शाम के बाद जब सूरज ढल जाएगा तो आसमान पर एक ज्योति दिखाई देगी जिसे दिव्य ज्योति माना जाता है और उस ज्योति को ही मकर ज्योति माना जाता है। और भक्त लोग ये यकीन के साथ आते हैं कि जिनको वो जो ज्योति का दर्शन हो गया कि उनका जीवन सफल हो गया।
अब ये जो आप देख रहे हैं वो है ध्वज स्तंभ, जहां सबके ऊपर आप दिखाई दिए थे कि सामी सवारी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं घोड़ा है, और घोड़ा का रंग भी सोने का होता है। आप देखते जाइए, आगे आगे बताता जाऊंगा मैं। എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി. ഇനി തിരികെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്? തിരികെ മടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി 800ഓളം KSRTC ബസ്സുകൾ ഇതിനോടകം ക്രമീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോലീസും അതേപോലെ തന്നെ വനപാലക സേനയും ഫയർഫോഴ്സും അതോടൊപ്പം മറ്റെല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ചേർന്ന് റിട്ടേൺ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാനും അതിനൊരു ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ റിട്ടേണും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാതെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. ഏതാണ്ട് 3 ലക്ഷത്തോളം പേര് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര കൊടിമരച്ചുവട്ടിലെത്തും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ തിരുവാഭരണം ചാർത്തി തിരുവാഭരണത്തോട് കൂടിയുള്ള ദീപാരാധന നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ ദീപം തെളിയിക്കും. ആ ജ്യോതി കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ മടക്കയാത്രകൾ ആരംഭിക്കും. അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി ഫലപ്രദമായി വിജയകരമായി നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. തുടർന്നും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനെക്കാട്ടിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഇത്തവണ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പക്ഷേ ദേവസ്വം ബോർഡ് കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപെടലുകൾ എന്തായിരുന്നു? എല്ലാ ഇടപെടലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇതിനോട് വേണ്ടി 7 കേന്ദ്രീകരിച്ച മീറ്റിങ്ങുകൾ വിളിച്ചു. എല്ലാ ഇടത്താവളങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ ദേവസ്വം ബോർഡും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും. So the minister again talking about how coordinated all the various departments have to come together to make this festival a grand success that it is. Just to give you an indication, during the Mandala Puja Mahotsavam, which started from mid of November till 26th of December, 32.5 lakh pilgrims visited the temple, and the minister is talking about the master plan which is envisaged for the development of Sabarimala. കഴിഞ്ഞ ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അത് 3 ഘട്ടങ്ങളിലായി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനമാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നവർക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംതൃപ്തനല്ലേ? 100% സംതൃപ്തിയാണ്. ഓക്കെ. അതോടൊപ്പം കോന്നി MLA നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. എന്തായാലും കോന്നിയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ശബരിമലയുടെ ഒരു വികസനവും സാധിക്കില്ല. എന്ത് പറയുന്നു? എല്ലാവരും നല്ല സംതൃപ്തിയിൽ തന്നെയാണ്, ആത്മസംതൃപ്തിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഭക്ത ലക്ഷങ്ങൾ എല്ലാവരും. The MLA from Kodi is talking to the representative, and he's again very happy. He's here every year to look after the arrangements at the festival. പ്രാവർത്തികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി. So all the arrangements are now in place, and we are awaiting the arrival of the holy, the pious, the divine ornaments cast in 24 karat gold called the Tiruvabharanam, and the Lord will be adorned with the ornaments, and this is the gold plated visage of the temple, resplendent in all glory with floral decorations all around. More than 1 lakh of pilgrims are already there at the Sannidhanam. Imagine that. Look at the crowd and look at the kind of management which has to be done to control this kind of a crowd. And apart from this 1 lakh and odd people at the Sannidhanam, we have almost 1 lakh of people in and around the Pamba area. So almost 2 lakh people are here at Pamba and further on.
at the Sannidhanam to see the Makarajodi today. Visuals of the Alangad Petatullal. There are two groups who do the Petatullal at a place called Erimili, which is 45 kilometers from the Sannidhanam. So the Alangad Petatullal, they are done by the Alangad group who come from a place called Aluva in Central Kerala. They start from the small Shasta temple, the Cheriya Kovil, the Cheriya Shasta Kovil or the small Shasta temple. And they're just taking out the procession from the temple, and it is headed by the chieftain who's called the Samuha Periyon, Mr. A.K. Vijaykumar. And the procession will then make its way with Mr. Vijaykumar there just in front of the caparisoned elephant. And the procession then, followed with the drum beats, the cymbals, the dance, will make its way to the big Shasta temple. So from the small Shasta temple, they would go to the big Shasta temple. Now, there is a difference between the Petatullal done by the Arumala group and the Alangad Yogam, which means the group. These are the two groups who are authorized to conduct the Petatullal, which is a ritual which is done annually 2 days before the Makarajodi festival. So we are taking a first sight of the Valya Kovil, the big temple. Now the major difference, and the procession is now entering the Valya Kovil. The main difference between the Ambalappuzha Petatullal and the Alangad Petatullal is that the Ambalappuzha Yogam, the group, would start from the small temple, go across the road to the Vavar mosque, go inside the temple, inside the mosque, take 3 rounds, and then the Jamaat Mahal committee of the mosque will receive them and then move to the small big Shasta temple. But here, unlike that, in the Alangad Yogam, they go directly from the small temple to the big temple. They do not touch the Vavar mosque. And here we are at the big Shasta temple. देवियों सज्जनों, लग रहा है कि आप इस त्यौहार का पूरी तरह से मज़ा ले रहे हैं भक्ति के साथ। आप ये देख सकते हैं। अब मैं एक हिस्सा इस त्यौहार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि भक्त लोग जो दर्शन की इच्छा करते हैं वो एक 40 दिन का व्रत लेकर दर्शन के लिए पूरी पाबंदी के साथ, भक्ति के साथ इधर आते हैं। तन और मन को पूरी तरह से साफ रखकर, काले कपड़े पहनकर, अय्यप्पा भगवान के नाम जपते हुए दर्शन के लिए
സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിനമാണ് മകര സംക്രമം, മകരവിളക്ക്. അയ്യപ്പനെ ദർശിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ദീപം ദർശിച്ച് സായുജ്യം അടയാൻ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് ഇപ്പം ദിവസങ്ങളോളം ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വന്ന്, അയ്യപ്പന്മാർ വന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ പല ദിക്കുകളിലായിട്ട് തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കെല്ലാം ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ശബരിമാമല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ആ മകരജ്യോതി ദർശിക്കുക, അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ഭക്തരുടെയും മനസ്സിൽ ആ ദീപം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ ലോകത്തിന് എല്ലാവർക്കും, ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും, ഓരോ ചരാചരങ്ങൾക്കും ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പ. Sri V.N. Vasuvan, who holds the charge of Devaswam along with portfolios of cooperation and ports, moving around to supervise the arrangements. And here are the first visuals coming in of the holy 18 steps leading to the Sanctum Sanctorum. The Sanctum Sanctorum is on a plateau which is at a height of 40 feet. To reach that, we go through the pious 18 steps, which is called the Padinattam Padi, and this is the lower portion of the Dvajastamba or the flagstaff. And Sri Anil Kumar Nambudiri was talking about the Vedic rituals and practices about the temple, where they start at 3 o'clock in the morning, and from 3:30 to 11 o'clock they have the ghee abhishekam, which is the most special offering for Lord Ayyappa. The temple then closes at 1 o'clock, and he says it opens in the afternoon at 3 and goes on till 11. And at 11 p.m. every day the Lord is put to sleep by singing a lullaby in Sanskrit, which is called the Harivarasanam. This is the flagstaff with the Vajivahanam, the vehicle of Lord Ayyappa, the golden colored horse with golden mane on top. The entire flagstaff is gold plated, and it is right in front of the Mukhamandapam or the front facade of the temple. And here we see a long shot of that. The temple complex has Lord Ayyappa, and then immediate to the Lord is the temple of Sri Ganapati, Ganesh temple, and then the Nagaraja temple, the Navagrahas, സ്വാമി ശരണം. ഇന്ന് മകരവിളക്ക് ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാന പൂജകളും നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. ഈ സുദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുന്നു. എല്ലാവർക്കും കലിയുഗവരദൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Family, the Parliament family is the sole family, the priest family who is authorized to conduct tantric practices at Sabarimala. The policemen who are deputed at Sabarimala, and there are 1,800 of them at the Sannidhanam itself, they follow all the religious practices. They do not wear any footwear, just like all the pilgrims who come to Sabarimala. They do not wear any belt. They call each other Swami. They call the pilgrims also Swami. Apart from the 1,800 policemen at Sabarimala, 3,200 other policemen are employed at Pamba, Nilakil and other places, so totally about 5,000 of them are here. The Vajivahanam, resplendent Vajivahanam, the divine sacred horse
the vehicle of Lord Ayyappa atop the flagstaff. जैसे कि आप देख रहे हैं, आप वाजी वाहन दिख रहा है आपको, वो ध्वज स्तंभ के ऊपर वाजी वाहन है, घोड़े का है। और समय अय्यप्पन का जो सफ़र करने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते थे, वो उसका प्रतीक ये घोड़ा जो सोने से बना हुआ है, सोने के रंग का, समदल के रंग का। उसके साथ ही साथ आप थोड़ी देर पहले देखे थे कि हमारे मुख्य तंत्री कंडर राज्यवरु, उसके पहले मुख्य पुरोहित मेलशांदी अनिल कुमार नंबूदरी ऐसा आके बता रहे थे कि क्या क्या रिवाज है, क्या क्या दस्तूर है, क्या क्या करने का है, कैसे हो रहा है। टीवी रिपोर्टर्स और पेपर रिपोर्टर्स के पास उसका पूरा बयान दे रहे थे। और साथ ही साथ आप देख सकते थे देवस्थान के मिनिस्टर वासवन जी जो पूरा वक्त वहीं हैं और पूरी तरह से पूरे इंतज़ाम वो कर रहे हैं कि आने वाले भक्त लोग को कोई तकलीफ ना हो। यानी कि ഏതാണ്ട് 2 ലക്ഷത്തോളം ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ പൊന്നമ്പലമേട്ടിലെ ജ്യോതി തെളിഞ്ഞത് കണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ ദർശന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വളരെ സുരക്ഷിതമായി മലയിറങ്ങി പോകുക എന്നുള്ളത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ബാധ്യത കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ചുവടുവയ്പും, മലയിറങ്ങി പോകുന്ന ഓരോ ചുവടുവയ്പും സുരക്ഷിതമായി ശ്രദ്ധയോടെ വേണം നമ്മൾ മലയിറങ്ങി പോകുവാൻ. പോലീസിന്റെ ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് ഒരു അപകടവും വരാത്ത രീതിയിൽ ഓരോ കാൽവയ്പും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വച്ച് താഴെ പമ്പയിലേക്ക് പോയി സുരക്ഷിതമായി വണ്ടികളിൽ കയറി വീടുകളിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ സത്യത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഒരു ആശ്വാസം. All the departments have come together, including the forest department, the Devaswam board, the police, the water authorities, electricity board, the safety officers, everybody involved to ensure that all the pilgrims, more than 2 lakh of them who are expected to seek darshan today, are able to do so very, very smoothly. We see a long shot of one of the hillocks, which is possibly one of the 2 most important hillocks out of the 18 in the Periyar Tiger Reserve. One, of course, is where we are, Sabarimala. The other, to the east of Sabarimala, lies the Ponnambala Meda. In Malayalam, we see a shot of the Ponnambala Meda, from where, as soon as the Arati for Lord Ayyappa is done for the day, we look forward with folded hands, moist eyes, with prayer on our lips for the Divya Darshan of the Magara Jyoti from Ponnambala Meda, which is a hillock to the east of Sabarimala. Ponnambala Meda in English means the hillock which has got a temple in gold. നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് സർ. ഇത് തിരക്കാണെന്നറിയാം, എന്നാൽ പോലും ഇതുവരെയുള്ള ആ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ഇതുവരെ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇനി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഈ ഇത്രയും പേര് കാണുന്ന ഈ ജനസഞ്ചയം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഭംഗിയായി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു ഉദ്വേഗം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഇതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ടാക്കുന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളല്ലാവുന്ന എല്ലാം അവസാന നിമിഷം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരം കുത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ട് തിരുവാഭരണം. ഇനി അല്പം നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദീപാരാധനയും ജ്യോതി ദർശനവും കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നം തുടങ്ങുകയാണ്.
തിരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രണം വേണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ശരിക്കും നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്നാണ്. സ്വയം നിയന്ത്രണം എന്നല്ല, നമുക്ക് അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, അവർ കൃത്യമായി അത് അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയാലും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ ജനസഞ്ചയത്തിൻ്റെ സമൂലമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷ കണക്കാക്കിയാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക. അത് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭക്തരെല്ലാവരും തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, ഒരു അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ സന്നിധാനത്തിൽ കൊടിമരച്ചോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അയ്യപ്പൻ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ നെടുനായകത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ബന്ദോബസ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി നിൽക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൽ സുപ്രധാന പ്രതിനിധി സ്ഥാനം കിട്ടിയതിലുള്ള എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ അഹങ്കാരത്തോടും കൂടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സർവ്വസൈന്യാധിപനായി. തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യപ്പനെ മനമൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പൂർണ്ണത എന്താണ്? അല്ല, നമുക്ക് സങ്കടം വരുത്താൻ അദ്ദേഹം അനുവദിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സങ്കടം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അയ്യപ്പ എന്ന് നീട്ടി വിളിക്കേണ്ട, അതിന് മുമ്പ് അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. അയ്യ എന്നുള്ള ആ വിളി തന്നെ ഒരു മുതിർന്ന ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തോന്നാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ബന്ധവസ്ഥായാലും ഇവിടെയുള്ള എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള എന്താ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ നീട്ടി വിളിച്ചാൽ തീരാത്ത ഒരു സമസ്യ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതുവരെ കൊണ്ട് തന്നിട്ടില്ല. ആ തുണ ഇനിയും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതന്നെ, ആ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഓരോ അയ്യപ്പനെയും ഈ സന്നിധാനത്തേക്കും ഈ അയ്യപ്പനിലേക്കും അടുക്കുന്നത്. തത്വമസി എന്നുള്ള ആ ഒരു മന്ത്രം, സമഭാവനയുടെ ആ ചിത്രം, അത് ഇവിടെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. Shri S. Srijit, ADGP, talked about the arrangements made for crowd control, and he said something very interesting, that each of the pilgrims have a self-control over what they have to do, and that has helped them to maintain law, order, discipline very well at the Sanctum Sanctorum. And he says that it's all due to the blessings of Lord Ayyappa, who is presiding over the entire activities, and he and the other members of the police force and other authorities at the Sanctum Sanctorum are just acting as per his orders. He is a big believer of Lord Ayyappa, classically trained singer, and his presence makes an extremely important impact on the way the safety arrangements are done at the Sanctum Sanctorum. We see the Ponnu Padinettam Padi, the holy 18 steps leading to the Sanctum Sanctorum, and on the two sides of the 18 steps, just below the words Sharanam Ayyappa, we see the two shrines of the Dwarapalakas. We see the shrine of Karupaswamy on the right and Valyakadathaswamy on the left, and then we come to the 18 holy steps, which are made of Panchaloha, which is a combination of 5 metals, namely gold, silver, copper, iron and tin. Each step has a length of 5 feet, width of 9 inches and height of 9 inches. The whole Sannidhanam is chock-a-block. All eyes first would be turned towards the Sannidhanam as soon as the Deeparadhana happens, and then they would turn their eyes towards east to look at Ponnambalai Meda for the Magara Jyoti. Let's take a look at the start of the Tiruvabharanam procession. Tiruvabharanam means the holy ornaments which would be carried on procession from the Pandalam Shrambikal palace, and would be taken on procession over 3 days to the Sannidhanam. The Pandalam representative is seated there on the left. He would be accompanying the procession, the holy ornaments during the 3 days. So from Shrambikal Palace, the holy ornaments would be taken to the nearby Valyakoyikal temple. And here is the first visual of the temple, where
It will be displayed till the afternoon. The procession started 2 days ago on Sunday, and the devotees come in large numbers to witness the Tiruvabharanam, which is encased in 3 caskets. This is Sri Kolathanal Gangadharan Pillai, who would lead the procession. He is a very pious soul, 87 years of age, and he started being part of this process from a very young age of 20. Imagine that. The trek from the Pandalam Srambikal Palace to the Sannidhanam takes 3 days by foot, and it is over a distance of about 83 kilometers. Now the people are involved in the procession, entering the temple to bring out the Tiruvabharanam, which will also be accompanied by the palanquin, which you see now on the screen, which represents the Pandalam Raja. The Pandalam Raja does not follow the procession because he holds the ceremonial post of the father of Manikandan. So his representative would be following the procession till they reach Pamba. Pamba is about 4 kilometers away, the Pamba river, 4 kilometers away from the Sannidhanam. So we are awaiting the Tiruvabharanam, the first sight of the Tiruvabharanam, the holy ornaments, which are cast in 24 karat gold, and the Tiruvabharanam Petti, the first of the 3 boxes, come into view right now. There are 15 sacred ornaments in this holy casket, which is adorned by flowers. It's going to be festooned with flowers, with all the devotees joining in now. A shower of petals, shower of garlands, flowers, and this will be a process over the next 3 days as the procession makes way over 83 kilometers by foot to the Sannidhanam. There are 15 sacred ornaments in this Tiruvabharanam casket. They are the golden face mask, the halo which is called the Prabha Mandalam, Lakshmi Rupam, big coiled sword, small coiled sword, and then 4 different types of necklaces which are called mala in Malayalam. They are the Velakku Mala, Mani Mala, Sharapuli Mala, and Erikappu Mala. Then there is a Navaratna ring, a mini replica of a tiger again in gold, a mini replica of an elephant in gold, a silver covered right hand spiral conch shell, a ceremonial plate to keep flowers, and also a Kanjambaram. This is the 3rd of the Tiruvabharanam boxes which is coming out. This is called the Kodi Petti, which carries ceremonial flags. This is a flag casket which is rectangular in shape. So there are 3 caskets starting from the temple. देख रहे थे वो है तिरुवाभरण घोष यात्रा कहते हैं मलयालम में इसको। मतलब ये होता है कि स्वामी अय्यप्पन को इस दिन, आज के दिन पहनाने के लिए जो सोने के गहने हैं वो आभूषणों को संदूकों में लेकर भक्ति के साथ भक्त लोग वो पंदलम राजा का महल से लेकर सन्निधान तक करीबन 90 किलोमीटर, करीबन 13 छोटे छोटे गांव को पार करते हुए उस आभरणों को लेकर लाते हैं और वो आभूषणों को इसी दिन स्वामी के ऊपर चढ़ाते हैं और स्वामी अय्यप्पन को
इन आभूषणों से, इन जेवरात से सजाते हुए और फूलों से भी उनको सजाते हुए आज वो पूरी तरह पूरे रूप में देख के दर्शन लेते हैं। और इस दर्शन के बाद मुझे आपको बता रहा था मगर ज्योति का जो दिया दिखाई देगा आसमान पर, उसके साथ ये साल का ये ख़त्म होने वाला है। बहुत से VIPs भी आए हुए हैं। थोड़ी देर पहले आप जो देख रहे थे वहाँ के सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर IPS ऑफिसर श्रीजीत सर थे, जो बता रहे थे कि उनके पुलिस वाले सिर्फ अपनी नौकरी के लिए ही नहीं, भक्ति के साथ भी पूरे दिल के साथ मिलजुल कर हर मुश्किल को, हर तकलीफ को सहाते हुए भक्तजनों की हिफाजती के लिए काम कर रहे हैं। ये जो माहौल ऐसा है कि इधर भक्त लोग भी अपने आप इतना संभालते हैं। अब जो आपके स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो है 18 सीढ़ी, 18 पड़ी कहते हैं मलयालम में इसको। 18 सीढ़ी हैं इसके। ये 18 सीढ़ी के बारे में बोला गया तो आप देख रहे हैं कि लोग बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। 18 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाने का है उनको। The Thiruvaparanam procession on the first of the 3 days of its 83 kilometers journey by foot, starting off from the Shrambikal Palace complex and next to it the Valyakoikal temple. So from the Shrambikal Palace where the holy ornaments are kept, it was moved to the Valyakoikal temple, and from there it is now coming out of the temple on to the main avenue in front of the palace complex. The palanquin representing the Pandalam Raja would be accompanying the procession on its 3-day journey by foot, and this is the main holy casket, which is called the Thiruvaparanam Petti, with 15 sacred ornaments all cast in 24 karat gold. And along the way, at point to point, the procession would be welcomed not really by multitudes of devotees who would throng both sides of the road, but also the majors, the chiefs of various localities would come in. The procession would also touch various temples along the way, and they're entering one of the temples on the way, which is the Kulamnada Devi temple, where we have a sight of the 3 caskets, the Thiruvaparanam Petti, the casket in front. The second one is what is called the silver casket, which contains puja utensils, and then followed by the big rectangular casket, which is called the flag casket, which carries ceremonial flags. The rest in between at various temples, here we are at the Kulamnada Devi temple, gives devotees in various localities the opportunity to have a darshan of the Thiruvaparanam caskets. The caskets are never opened along the way. So on its 3-day journey, it touches various temples where a reception is given, as we see right now, at various locations, accompanied by policemen. And this is a procession on day 1, where it would end at the Airur Pudiyakava Bhagavati temple after covering a distance of 25 kilometers.
Very interesting fact about the Tiruvavaram procession is that it starts from the Valyakoikal temple at Pandalam, within the Pandalam Palace premises, in the afternoon after a Brahmi kite is sighted. We are back at the Sanctum Sanctorum, where we talk about the temple complex of Sabarimala, which is on a plateau of about 40 feet from the main level. The whole hillock of Sabarimala is at a height of 4,000 feet above the sea level. So to reach the Sanctum Sanctorum, the devotees go through the holy 18 steps to reach the temple complex. And the temple complex, apart from the abode of Lord Ayyappa, also has the Maligapratama Devi seated to the left about 200 feet from the Sanctum Sanctorum. The complex also includes the Ganesh temple, the Nagaraja temple, Navagrahas, Vava Swami Nada, and Mani Mandiram. We have a view of the multitude of pilgrims at the Sannidhanam, and you would see all of them carrying what is called the Irumudikettu, which is including offerings to be made at the Sannidhanam, and the Irumudikettu, which contains of two parts, has, apart from the offerings to be made at the Sannidhanam, involves also coconuts which will be broken at various points along the journey. The first one would be at the Ganesh temple at Pamba.
The sighting of the Brahmini kite in the air signifies the start of the Peta at Erimeli. Sri P.S. Prashant, the Devasam Board President, offering his prayers as the procession leaves the small Shasta temple with 3 capricious elephants carrying the Tidambar or the idols symbolizing Lord Ayyappa. The Petatullal is done by yogams or groups, the 2 groups, the Ambalappuzha Yogam and the Alangad Yogam. So here we have the Ambalappuzha Yogam doing the Petatullal, starting off from the small temple, going across the road. Right opposite is the Vavar Mosque, where the procession would be welcomed by the Mahal Jamaat committee authorities. The procession takes 3 rounds inside the mosque, and as you can see, they've taken the rounds, made their offering, which is pepper, and then they come out of the mosque, and the procession then would go to the big Shasta temple, which is about 1 kilometer away. Now the belief is that once prayers have been offered at the mosque, the Vavar Swami, the deity at the mosque, would accompany the procession to all the way to the Sannidhanam to meet his dear friend Lord Ayyappa. This Petatullal happens at Erimeli, and the procession now is entering the big Shasta temple. The name Erimeli takes its reference from the killing of Mahishi, the female demon with a buffalo head, by Lord Manikandan, who is the young form of Lord Ayyappa when he was at the Pantavan Palace. So the killing of Mahishi, the doing away of evil, is celebrated through the Petatullal year after year, which is held a couple of days before the Magar Sankranti festival at the Sannidhanam. जैसे दर्शक आप लोग देख रहे हैं एक एक घटना, अभी थोड़ी देर पहले आप जो देखे थे वो एक बहुत ही दिलचस्प घटना है जो इस त्यौहार का मुख्य घटना है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक मस्जिद था, वो मस्जिद के अंदर हाथी के ऊपर रखकर स्वामी अय्यप्पन का वो जो मूर्ति को लेके गए थे, इसके पीछे एक इतिहास है। ऐसा है कि हज़रत बाबर और स्वामी अय्यप्पन दोनों गहरे दोस्त थे। यहाँ भी भारत का एकतापन, हर मज़हब का मिलजुल के रहना, हिंदू और मुसलमानों के बीच में का जो एकतापन, यही आपको दृश्य में प्रकट होता है। मंदिर से निकलकर मूर्ति को लेकर मस्जिद के अंदर जाते हैं। मस्जिद के अंदर मस्जिद के जमात के कर्मचारी जो हैं उसको स्वीकार करते हैं, इज्जत करते हैं, और वामर स्वामी की यानी कि बाबर हजरत के दरगाह के पास पूजा करने के बाद फिर आगे आभूषणों को लेकर स्वामी अय्यप्पन के मंदिर की ओर चला जाते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा है हमारा इतिहास का और हमारी संस्कृति का, हमारा एकतापन का, हमारे भारत का।
और एक ख़ास बात आपको जो बताना चाहता था मैं कि वो 18 सीढ़ियों के बारे में। शबरीमला के 18 पवित्र सीढ़ियाँ एक धार्मिक महत्व है इसमें। पहले 5 सीढ़ियाँ शरीर के 5 इंद्रियों का प्रतीक होता है। अगले 8 से और अब देख रहे हैं लोग मगर ज्योति के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। करीबन 2.5 से 3 लाख भक्त लोग ये साल जमा हुए हैं। अब देखते जाइए, धीरे धीरे बताता जाऊंगा मैं। The Tiruvabharanam procession is on its way on day 1 to the resting place, which is the Airur Pudiyakavu Bhagavati temple. After covering a distance of 25 kilometers, they will reach the temple in the evening. This is the third of the 3 caskets. This is the flag casket, which carries ceremonial flags. This is called the Kodipeti. The procession is followed very interestingly by a Brahmi kite. So the procession starts from the Pandalam temple only after the sighting of the kite, which happens around 1 o'clock in the afternoon, around that time. And the procession starts. And this is the day 1 of the procession, where they would be starting on cue from Pandalam. On the way now, you see a visual of the vehicle of the Pandalam temple, Pandalam palace. And by foot they're covering the distance of 25 kilometers on day 1. The kite follows the entire procession. The procession stops at various temples along the way, where the pilgrims have the opportunity to seek darshan of the Peti, and this is the representative of the Pandalam palace, Sri Triketanal Rajaraja Varma, who symbolizes the connection between the Pandalam palace and Lord Ayyappa, who, when he was in Balak form in his youth as Manikanda, was there at the palace as the son of the Pandalam Raja. The procession again from the temple, making its way where it would be stopping at various points on the route, and the Brahmi kite is accompanying the procession. It will do that till the procession reaches the Sannidhanam, and once the procession goes up the 18 steps, and this is the representative Sri Rajaraja Varma. So once the main casket, out of the 3 caskets, only the main casket, the casket in the front, the Tiruvabharanam Peti, will go up the 18 steps. So the procession is stopped at another temple, which is the Pambadiman temple, and the Pandalam palace representative carrying the symbolic sword and accompanying the chieftain from the palace. So once the main casket goes up the 18 steps, the kite will take a couple of rounds of the temple complex and then move away. It's a unbelievable kind of a miracle which happens year after year. Resting at another temple complex here on the way, the procession led by Sri Polathanal Gangadharan Pillai, who's been doing this year after year. Right from the age of 20, he is now 87 years old.
बीवियों सज्जनों, अब देखते जाइए अपने पर्दे पर। अब ये जो मंदिर के अंदर जो हो रहा है, पूजा पाठ की इंतज़ाम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आभूषण जो सौंदाख में लेकर राजमहल से स्वामी के सन्निधान तक आ जाएंगे। उसके बाद इस ज़ेवरात स्वामी की मूर्ति पर चढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो पूजा पाठ होगी उसकी तैयारी हो रही है। और इसके बाद मगर ज्योति दिखने के बाद ही यह त्यौहार इस साल का ख़त्म होने वाला है। अभी आभूषणों का शोभ यात्रा धीरे धीरे आ रहा है मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर वो गहनों को स्वामी पर चढ़ाने की और उसके बाद पूजा पाठ करने का इंतज़ाम हो रहा है। धीरे धीरे सूरज ढलने वाला है, अंधारा छाने वाला है, और तब तक पूजा पाठ ख़त्म हो जाएंगी। और भक्त लोग जब अंधारा होगा तो वो जिसके लिए वो ये 1 साल से तड़प रहे थे, तरस रहे थे, वो दर्शन करने के लिए मगर ज्योति का, जिसके लिए कई जगह से हिंदुस्तान के कोने कोने से भक्त लोग आकर इकट्ठा हुए इधर दर्शन करके अपनी ज़िंदगी की सफलता पाके वो लोग चला जाएंगे। और ये मंदिर का दरवाज़ा जो आज के बाद सिर्फ विशु के उत्सव को ही खोला जाएगा। अब देखते जाइए, मैं आपको बताता जाऊंगा। After doing the Pettathulal, the Alapad, the Alangad and the Ambalappuzha yogams, the groups, have reached Pampa. And this is the scene from Pampa yesterday, where they organize a feast for all the devotees who have reached Pampa. So this is called the Pampa Sadhya, which is a sumptuous feast served on plantain leaf. Before the sadhya, puja is made to Lord Ganesh and to Lord Ayyappa, where the same sadhya is offered to the Lord. And the belief is that Lord Ayyappa and Lord Ganesh are there having food, having the sadhya along with the devotees. And they are there in multitudes. The Devasam board has arranged for Annadanam for about 1.5 lakh pilgrims at the Sannidhanam today. So you can imagine the number of people who were there at Pampa yesterday and who took part in the Pampa Sadhya. This is where everybody comes in, whether you are from the Alangad Yogam or the Ambalappuzha Yogam. This is a long shot of Pampa, where we have the famous Ganesha temple. And there are some other local yogams also. Everybody joins in and all the pilgrims come together to enjoy this sumptuous sadhya. Here we have the Alangad Yogam making the offering to the Lord before the sadhya is served. And they are also making the initial preparation for what follows in the evening, which is called the Makaravilakku, the Festival of Lights, where they have the Arati. Like we have the Ganga Arati, we have the Arati in the holy Pampa river. So here, first Arati is shown
inside the temple complex at Pampa, and then we have the Pampavilakku. It's a very, very holy kind of site, and after the Pampavilakku, all the devotees move to Sabarimala. तो अभी आप देख रहे थे एक अन्नदान हो रहा था उधर, करीबन 1.5 लाख से 2 लाख भक्तजनों के लिए देवस्थान के अधिकारियों ने अन्नदान किया था। और उसके साथ ही साथ ये पंबा नदी के तट पर होने वाला था, क्योंकि जब राजा राजशेखर को बच्चे के रूप में स्वामी जी मिले थे तो वो पंबा नदी के तट पर थे, इसलिए वही पंबा नदी के तट पर ये बहुत बड़ा अन्नदान मनाया जाता है और लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं। और ये माना जाता है कि इस अन्नदान में स्वामी अय्यप्पन और गणेश भगवान भी शामिल होते हैं। भक्ति के साथ भोजन करने के बाद आगे जाते हैं और तब तक जब आभूषणों सोदाखंग में लेकर भक्त लोग जो 90 किलोमीटर की दूरी तय करके आ जाते हैं तो एक एक संदूक लेकर अंदर लेके जाने के बाद स्वामी अय्यप्पन पर उनकी जो मूर्ति है उनके ऊपर इनको संवारा जाता है, गहनों से इनको सजाया जाता है। आप जो देख रहे हैं वो 18 सीढ़ी है, वो 18 सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाकर सबसे प्रमुख दर्शन होता है। और एक ख़ास बात यह है कि जो भी शबरीमला में दर्शन के लिए आता है उसको पैदल ही आना है और वो भी नंगे पैर के साथ। The Tiruvaparanam, the sacred holy ornaments making its way on day 1 of the 3-day procession, receiving the floral offerings by pilgrims along the way, the 3 holy caskets, making their way to the first halting place on day 1, which is the Airur Pudiyakava Bhagavati temple. Now we are reaching, the procession is reaching Aranmula on the way to the Pudiyakava temple. So we are here at Aranmula, and this is the third of the 3 caskets. The Kodipeti or the flag casket, which carries ceremonial flags, and very discernible with its flat, big, rectangular shape. And the procession is making its way to the Aranmula Parthasarathi temple. Devotees thronging both sides of the road to have a darshan of the holy caskets, the Parthasarathi temple entrance, and soon you will get a visual of the facade of the temple where the temple authorities, the local chiefs are waiting to receive the procession. This is the front facade, the Mukhamandamam of the Aranmula Sri Krishna Parthasarathi temple. Parthasarathi represents Lord Krishna, Lord Narayana, and this is one of the most important halting places along the way. This is called the Altara Junction. You just had a sight of the Altara Junction and then back to the facade of the Parthasarathi temple where the multitude of pilgrims are awaiting the sight of the holy caskets. The palanquin follows the Tiruvaparanam procession
all through the 83-kilometer route. The authorities, the temple authorities, awaiting the arrival of the procession eagerly with folded hands, with prayers on their lips. And we're reaching dusk hours of the day one of the procession, and from the Parthasarathy temple, the procession will further move on to its final resting place for the day, which is the Airur Putekava Bhagavati temple. So here at the Parthasarathy temple, the first sight of the holy casket coming into view in front of the temple. Received with floral garlands of various hues. Everybody there with prayers on their lips, with folded hands, singing the praise of Lord Ayyappa as the procession now makes its way through the Arumala Altaramukka, the junction. At various places along the way, the procession would be received with floral offerings, irrespective of the time of the day, and showered with floral petals. If you notice, the policemen, they don't wear any bells, no official signs. They are also Swami, like the pilgrims. ശരണ്യത്തിൽ യാത്രയ്ക്ക് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇത് എത്തിച്ചേരും.
എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്? സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഒരു അവസാനം ആണിതിപ്പോൾ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തിരുന്നത്. ഇതുവരെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വന്നു പോയിട്ടും ഇതുവരെ ഭക്തന്മാർക്കൊന്നും തന്നെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ വളരെ സുഗമമായിട്ട് തന്നെ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇത്രയും നല്ലൊരു മണ്ഡലകാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പം മകരവിളക്കിൻ്റെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മൾ അതും കഴിഞ്ഞൊരു 2-3 ആഴ്ച മുന്നേ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ബാക്കി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മകരജ്യോതി കാണുന്ന എല്ലാ വ്യൂ പോയിന്റുകളും നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും അവർക്ക് സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഹിൽ ടോപ്പിലാണ് കാണുന്നത്. അവിടുന്ന് 8000-ഓളം ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു 100-300-ഓളം KSRTC ബസ്സുകളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. ജില്ലാ ഭരണകൂടം എടുത്ത നടപടികളൊക്കെ ദേവസ്വം ബോർഡുമായിട്ട് ചേർന്ന് എല്ലാം ഫലവത്തായി തീർന്നു അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത്തവണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Sri Prem Krishnan IAS, who is the collector of Pathanamthitta district where Sabarimala is located, talking about the very well coordinated arrangements. He was mentioning specifically about the police, the fire force, the health authorities, all coordinated together. They've been working for months to make this festival a grand success. തിരിച്ചു പോകുന്നതും അല്ലാതെ വന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് പത്തനംതിട്ട ഇടത്താവളത്തിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവും കൂടാതെ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും മാത്രമല്ല ഇടത്താവളങ്ങളിൽ കൂടി മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് വലിയൊരു ഇടപെടലുണ്ട്. 10 viewing points for viewing the Makarajyoti, which has been arranged from Pampa till the Sannidhanam. There are 10 viewing points and there are more than about 2 lakh pilgrims who would be viewing the Makarajyoti today. And all arrangements have been made for the successful conduct of the festival and also for the safe return of all the pilgrims. We see again the holy site of the 18 steps leading to the sanctorum, which is at a height of 40 feet from that ground level. 18 is extremely significant in Hindu mythology because the belief is that the 18 holy steps represent the 18 Puranas. They also signify the 18 weapons that Lord Ayyappa had to do away with all evil. Another version says that the 18 steps represents the 18 hills, one of which is Sabarimala. And all ready for the Deeparatana, where the chief priest with the co-priest going inside the sanctum sanctorum, where they'll make all the arrangements for the arrival of the Tiruvabharanam. And once the Tiruvabharanam reaches the sanctum sanctorum, which we expect any time now, they would make the arrangements to adorn the holy idol of Lord Ayyappa with the Tiruvabharanam ornaments, which will then make way for the holy Deeparatana of the Arati. So all eyes now on that path which has been cleared for the arrival of the Tiruvabharanam. And it's a very, very pious, sanctified atmosphere here at Sabarimala, where we see the bhaktas waiting to have a darshan of the Lord decked in the Tiruvabharanam, the holy ornaments, with their irumudikettu. You would notice the irumudikettu on their heads, which is a bag with 2 compartments, which is essential for the Sabarimala pilgrimage. As we see the first visuals of the lead pack of the procession coming into view, and we see a glimpse of the minister, Sri V.N. Vasavan, who holds charge of the Devasam department in addition to ports and cooperation portfolios. So coming back to the holy Irumudikettu, it is essential to have the Irumudikettu, which is part of the attire, in order to climb the holy 18 steps leading to the Sanctum Sanctorum. The pilgrims who come without the Irumudikettu would be taking a different route. They don't go up the 18 steps. They would take a route
through another way through the back and to enter the temple complex. So again we are live waiting for the Thiruvaparanam procession, all eyes on the route, and all those who are here at Sabarimala complex today have taken the Mandala Vritam, which is the mandatory 41 days prescribed Vritam, which is a period of simple and pious living, sans of any vices. At the start of the 41-day Vritam, the pilgrim would adorn a bead chain with the locket of Swami Ayyappa and await the arrival of the Thiruvaparanam as dusk falls at Sabarimala. आप देख सकते हैं कि सूरज ढल रहा है, अंधेरा छा रहा है, चिरागें जल गए और सब लोग बड़ी इंतज़ार से, बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि आभूषणों का जो शोभा यात्रा है अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। उधर दीपाराधना का जो तैयारियां हैं और जो मुख्य आराधना जो करने का है मंदिर के अंदर, उसकी भी तैयारियां हो रहे हैं। उसके बीच में आप जो देख रहे थे वो वहाँ के, यानी कि वो पतनमतिट्टा डिस्ट्रिक्ट है ये, और ये पतनमतिट्टा जिला के कलेक्टर प्रेम कृष्ण साहब वो बता रहे थे कि सरकार हर तरह की सुविधाओं की बंदोबस्त की है और यहाँ तक कि ऑक्सीजन के सिलेंडर और प्रसाद को आसान से लेने के लिए प्रीपेड कूपन, पानी और बिजली का इंतज़ाम, नहाने धोने के लिए और शौचालय के लिए सब इंतज़ाम किया और पूरी सुविधाओं के साथ कड़ी पुलिस और फायर सर्विस, रेस्क्यू सर्विस के बंदोबस्त भी किया हुआ है। और इसके साथ मंदिर के कर्मचारी भी ये जो अधिकारियों से और पुलिस से मिलजुल कर भक्त लोगों की हिफाजती कर रहे हैं। First sight of the Thiruvaparanam coming into view here, led by devotees and also the authorities of the Travancore Devasam Board. And a lot of pilgrims are trying to actually make their way into the pathway, so the police is trying to make way for the Thiruvaparanam. You would see the swinging fire cauldrons coming into display. You will see the fire torch or the pivoti, which is made of cast iron with 8 branches, and each branch has cloth wound around it on which oil is poured and the torch is lit, and they make the lead for the Thiruvaparanam as they make their way up towards the Sanctum Sanctorum. You will also see this cauldron, which is called the Karpura Adi or the camphor fire, which is lit by the Ayyappa Seva Sangham. It is a fire torch, it is a fire cauldron, and it's a special offering for Lord Ayyappa. And you would also see the fire torch, which is called the Pivati. This is the Karpura Adi, the camphor fire lit by the Ayyappa Seva Sangham. And you would see them swinging this cauldron as the tempo goes into a frenzy once the Thiruvaparanam arrives. There is the first sight of the holy Thiruvaparanam Swami Sharanam Ayyappa. The 3 caskets, out of which only the first casket will make its way up the holy 18 steps. The first casket, which is the Thiruvaparanam Petti, is now making its way to the bottom of the 18 steps, making its way up now through the walkway cleared for the second and the third caskets will make their way to Malikapuram temple.
The Thiruvaparanam casket making its way to the Sanctum Sanctorum, and it's a frenzy out here, religious fervor at its peak, and we'll soon see the casket entering the Sanctum Sanctorum. All eyes for the Deeparadhana once the Lord is adorned with the Thiruvaparanam. As Kulatanal Gangadhara Pillai, who leads it, doors of the Sanctum Sanctorum are closed and all eyes are there as we await the doors to be opened for the Deeparadhana. Right now the presiding priest and the chief priest along with the co-priests are adorning the idol of Lord Ayyappa with the Thiruvaparana ornaments. Here Lord Ayyappa is depicted as a brahmachari in yogic tradition, and we would find the Lord seated in Yoga Pattasana with a band around the Lord's legs, which is called the Yoga Patta, which was used by ancient saints to do tapas. Ayyappa Swami has his right hand in Chin Mudra with the left hand resting on the left knee. Ini stand
eyes looking east towards Ponnambalameda for the divine darshan of Makaravilakku, which would happen as soon as the Deeparadhana or the Holy Arati at the Sanctum Sanctorum is over. So in a couple of minutes we'll have the Arati and immediately followed by the Holy Darshan of Makaravilakku, which will happen 3 times from Ponnambalameda. This is the shot of the Ponnambalameda, each time for a few seconds. Ayyappa.
The sight of Makaravilakku from Ponnambalameda. Swamiye Sharanam Ayyappa. Swamiye Sharanam Ayyappa. The first sight of the Divya Darshan. We hope for 2 more sightings of the Makaravilakku as the Arati goes on at the Sanctum Sanctorum. The second sighting of the Makaravilakku from Ponnambalameda. Swamiye Sharanam Ayyappa. All eyes turning towards these folded hands, moist lips, the Ayyappa Stotram on their lips, oneness with God. It is Tattvamasi at the Sanctum Sanctorum. The third sighting of the holy Makaravilakku Darshan from Ponnambalameda. The Divya Darshan that the pilgrims have been waiting for, this is what they have come to view. And the pilgrims who have taken 41 days of Vratam or severe penance have attained Tattvamasi, which means I am you, which means that the Swami you have come to worship after 41 days of penance is none other than the divine power within you. All you have to do is to look within and realize that the one that resides within you and the divine Lord Ayyappa, whom you have come to worship, are one and the same. So all the pilgrims who have come here today for the Makaravilakku Darshan would return back with the ultimate feeling of spiritual realization, with the Sharana Mantra on their lips, with the hope and promise that they would return for Makaravilakku next year as the presiding priest and the chief priest, that is Anil Kumar Nambudri and Kandar Rajivre, would distribute the prasad, and we here at Doordarshan with folded hands along with our viewers with prayers on our lips with the hope of being here next year for Makaravilakku festival with all the blessings from Lord Ayyappa. Swamiye Sharanam Ayyappa.